Non. Yo. J'espère que vous allez bien. On reprend FF10 aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait du FF10 parce que j'étais occupée à passer diamant sur League of Legends. Donc bon. Mais maintenant, je vais rattraper le temps perdu. Et en plus, ça me fait du bien de jouer à un jeu sans avoir besoin de... comment dire, d'utiliser mon casque, en fait, de porter mon casque. Ça me faisait un peu mal aux oreilles, mine de rien. Et aussi parce que je finissais par gueuler plus fort que prévu. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté juste devant Guadosalam. Je sais plus si c'est Guadosalam ou Guadosalam. J'ai oublié. Hein. Mais en tout cas, j'espère que vous aimerez cette partie avec moi sur Final Fantasy X. Pour Tidus, ou pas. Pour Yuna, 100%. Pas pour Waka, même s'il est super fort. Grâce à son combo. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas justement... comment dire... je me demande si je devrais pas justement... faire un peu de blitzball et avancer. D'ailleurs, je couperai le stream vers 18h-19h, juste comme ça, je reste pas très longtemps. Parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'aurai beaucoup de choses à faire une semaine, je ne sais pas... je ne serai pas chez moi en fait, je serai sur Paris aussi, à partir du 4. Et Sena et Kiri arrivent le 1er novembre, et d'ailleurs j'ai acheté des jeux, peut-être qu'on pourra faire, j'espère qu'on pourra les faire. Faudrait que je leur demande de ramener des manettes au cas où, peut-être qu'on pourrait y jouer. Hein. Je sais pas, on verra bien. Oui Sena, je comptais sur ta présence. J'adore cette intro. Hein. Ah, ma manette s'est encore déconnectée, hein, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi elle se déconnecte de temps en temps, mais... putain, mais en plus elle est même pas rechargée, je pensais l'avoir rechargée, quoi. Steam Link, ouais. Des fois ça apparaît sur... Ah, j'ai oublié de jouer sur la sauvegardeur. C'est toujours la faute de la manette. Mais non. Mais je pense qu'elle se fait vieille, la pauvre manette. Ça arrive. Hein. Elle a l'air sympa, le nouveau Minecraft. Moi aussi, je le trouve très sympa. Ils ont décidé d'ajouter des mods par rapport à Final Fantasy. Tu trouves pas qu'il ressemble beaucoup à Final Fantasy X? Bref. Je crois qu'il faut que je prenne une chambre. Je crois qu'il y a des trucs dans les chambres. Quoique peut-être pas dans celui-là. Pas maintenant. Coucou Dice. Vous faites, vous allez bien? Non, il n'y a pas dans celui-là. Oh, how fare you, Sir Guardian? It seems that Maester Seymour has returned to Guadosalam. He's young, but he deserves our respect. Ouais. Ouais. Mérite le respect ou pas. Nous savons la supercherie. Bon, on peut pas encore aller sur la plaine foudroyée parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y en a plein, hein. Il y en a 15 hein, des Final Fantasy. 15. Bon, 2 MMORPG. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres Final Fantasy, par exemple Final Fantasy Crystal Chronicle qui est sur la... qui était sur la GameCube. Il y avait aussi Final Fantasy Tactics Advance, il y a eu les Final Fantasy Dissidia, il y a énormément de jeux Final Fantasy, il y en a même un qui s'appelle Chocobo Racing, qui était un jeu de course, assez marrant d'ailleurs. La nuit à la bête 13. Est-ce que j'en ai loupé d'autres? Eh bien, des... Putain, ça me fait toujours marrer quand je repense au pseudo que j'ai donné à Tidus, quoi, donc bon, et aux chimères aussi. Ouais, plus le fait qu'il y a eu des suites aussi, il y a eu une suite au 10, il y a eu...
Il y a eu une trilogie avec le 13. Il y a eu une suite au 4 aussi. Ouais, tu sais qu'elle va y passer cette suite, hein. Genre, on va quand même la faire à un moment. Juste pour clarifier quand même le fait qu'il y ait quand même des bons côtés au jeu, tu vois. Mais pas à l'histoire. C'est très compliqué. Hein. Je vais vérifier un truc quand même. Ouais, il me manque juste le 3 en fait. Faut que j'aille voir Seymour avant. Ouais, ben je m'entraîne. Sympa ces gens-là. Pas très hospitaliers, très accueillants. Je pense pas qu'il y ait grand chose à acheter en vrai. Ouais, non, c'est que des trucs. Bon, le demi-tonnerre ça peut être utile, mais bon. Oh! Thank you. Attaque tonnerre, je suis pas sûre que ce soit très efficace. Ouais, non, laisse tomber sur rien de lui acheter. Hein. Il a pas grand chose à proposer. Hein. I tell you, these Guado merchants are shrewd. Ripping off the pilgrims that come to visit the far plane. Après, c'est pas un jeu difficile, hein, Final Fantasy X-2, au contraire, il est même très simple. Mais comme tous les JRPG, faut farm en fait un minimum. Juste farm. Et après, t'es tranquille. J'ai été là? Non, je crois pas que j'ai été dans cette pièce encore. Il y a des coffres. Toujours regarder s'il y a des coffres dans la pièce, dans la maison. Après, moi, je pense que ma tenue préférée dans le 10-2, je pense que c'était celle d'alchimiste parce qu'elle apportait énormément, en vrai. Alors, moi, je trouve qu'elle apportait énormément la tenue d'alchimiste. Hein. C'est celle avec laquelle j'ai le plus XP, en fait. Hein. I don't like the smell of this one, eh? C'est vachement lugubre quand tu arrives ici. T'as une maison de musique qui est assez oppressante. Je sais pas trop ce qui va se passer. Enfin, quand t'as fait le jeu plusieurs fois, oui, tu sais, mais... These are the past leaders of the Guado. They all look the same. Maester Seymour doesn't look like them, no. Don't you know? The last leader, Maester Jiskel, wed a human woman. She was Seymour's mother. Oh. C'est ça. Mais j'aime bien l'ambiance. Stay close to Yuna. Stay close to Yuna. I wonder what smells so nice. Kimari not like Mr. Seymour. Shh. Why does he want to see me? This way, please. En fait, j'ai vraiment hâte qu'il sorte Final Fantasy VII, le remake. Genre, j'ai vraiment hâte en fait.
On peut retourner en haut maintenant. Est-ce qu'on peut traverser? Non, on peut pas. Bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Au moins, il va y avoir une superbe scène qui va s'afficher là. Donc bon. Mais ouais, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir voir le set. Ce qu'ils en auront fait et tout. I will go inform Lord Seymour. Moi je compte pas refaire FF7 de toute façon, je l'ai fait déjà 2 fois en stream et peut-être un jour si j'ai envie de faire un speedrun ou autre. Il faudrait que je m'organise bien en fait. I get the feeling he called us up here for more than just dinner. Stay on your guard. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Zanarkand. Ah. There's no temple here in Guadosalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing, then? No. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Zanarkand, too? Well, there are many things I do not know. Your Zanarkand is one of those Elle est things. tellement belle. I suppose I can't say what I think, either way. Un jour, je vais perdre 2 heures de ma vie You shouldn't tell à other faire un people. maquillage Yeah, I know. à la Lulu. Peut-être, je sais pas. Je vais me faire chier à essayer de faire un make-up comme Lulu et je vais essayer de faire les 200 éclairs de la plaine foudroyée. Je vais me faire chier à faire ça, juste pour rire. Et je vais transpirer la rage. What could it Tellement be? je vais fail. Oh. This is Je good. compterai sur vous, sur le chat, pour noter chaque éclair que j'aurai esquivé. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Giskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Giskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Giskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. Oh, mais je vous fais confiance. But now a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But that is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the Complètement peoples fanatique, of ce mec. Spira. That is enough trouble. Must I always endure such praise? Welcome. You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Xanarkand
true? Correct. Zanarkand, as it looked 1,000 years ago. The great and wondrous Machina city, Zanarkand. She once lived in this metropolis. She who? Tellement beau. Bon, ça aurait fait un choc à Tidus, mais... Ou plutôt ha 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 ha. Lady Unaleska! She was the first person to defeat sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face sin as Lady Unaleska did. However, Lady Unaleska did not save the world alone. To defeat the undefeatable sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. Ouais, ça reste quand même un peu... Encore une avoc à poil. Coucou Glenn, tu vas bien? Ah, quand tu connais pas le personnage de Seymour, tu sais pourquoi elle a réagi comme ça, tu vois, parce qu'elle voyait pas forcément le mal au départ. Salut Vince, Fossoyeur, tu vas bien? Mais tu pouvais quand même deviner qu'il y avait un truc qui allait pas, rien que par rapport au fait que la musique était vachement oppressante, l'ambiance était pas nette, tu vois, et tout. Il y a eu tellement d'indicateurs qui montraient que c'était pas quelqu'un de clean, tu vois. Rien que par rapport à sa coupe de cheveux, mais mon Wow, dieu. your face is beet red. You okay? He asked me to marry him. You serious? Je vais essayer, hey. Vince. Je vais essayer. You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna. No, all summoners are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. Il y en a un que j'ai pas envie de faire en fait. Genre au CEM, j'ai pas envie de faire Shinryu. There's no need to answer right away. Please. Mais Think it bon, over. après je me dis Tidus, Waka et Riku, We ça will fait une do bonne so team. then. We leave. Lady Yuna, I await your favorable reply. Why are you still here, sir? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the far plane. Et là aussi, à ce moment-là, t'avais un indice comme quoi, tu vois, il y avait certaines choses qui collaient pas non plus.
Ouais, c'est ça, toutes les armes ultimes, puis il faudrait faire aussi... On appelle déjà cette zone là, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de cette grotte là, où t'as plein de coffres, et si t'arrives à ouvrir tous les coffres... Si t'arrives à ouvrir 9 coffres d'affilée, ou 10, je sais plus, sans tomber sur des monstres, genre les ouvrir dans un certain ordre, tu as 99 sphères Joker ou je sais plus. J'ai oublié le nom de ce truc. Yuna, the High Summoner's daughter. Oui, la reine Fléauron, moi ça me fait rire ce moment aussi. Married in the name of Yevon, overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Oren says. Come on, let's just get on with the pilgrimage. I mean, marriage? Jealous? Exactement. What? No way. We gotta defeat sin. Romance can wait. No. You sure picked a fine time to lay this one on us. Maybe it is a fine time. You serious? If my getting married would help Spira, if it would make people happy, if I could do that for people, maybe I should do what I can. I never imagined doing anything like this, but I won't answer till I know what's right. Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married. I will. Go on. I'm sure that Lord Seymour will understand. I guess so. I am a summoner. I must fight and defeat sin. Like Braska before you. I had to stop myself from shouting. What's there to think about? I'm going to the far plane. I'm going to see my father and think on this. Go on. We'll be right behind you. Ah mais clairement, le CEM c'est plus long. Faut capturer tous les monstres, faut Do you love défoncer la plupart Seymour? des monstres. Do you even like him? Voilà quoi. Clairement, clairement, c'est là où il y a le vrai boss endgame. Trucs à récupérer. Je check toujours s'il n'y a pas des trucs à récupérer parce que comme je me souviens pas du jeu à 100%, même si je sais à peu près ce qu'il faut faire dans une bonne partie des cas. Ouh. Comité d'entreprise, mais non, CEM. Bon, du coup, maintenant, il est temps d'aller ici. Ah, le coffre. J'ai failli le louper, hein. Globe de foudre x8. Question about this far plane. When somebody dies, a summoner sends them to the far plane, right? So their souls, or whatever they are, they go to the far plane, right? But that's the far plane we're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? Ah ça c'est méchant, ça c'est petit même. You thinking those funny thoughts again, yeah? Comme t'habites. You'll see once we get there. Aren't you coming? I do not belong there. You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need you not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the Fireflies react to them.
They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. C'est vrai. You're still here. See you later. Ouais, de toute façon, ça fait bien longtemps que le jeu est sorti, donc qu'il y ait du spoil ou pas. Ça fait combien d'années que le jeu est sorti? Ça fait... Le jeu est sorti en 2002, si je me trompe pas, donc ça doit faire 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il existe le jeu, donc le spoil, on s'en fout. Mais là, je décortique un petit peu le jeu au fur et à mesure. C'est qu'il y a eu des moments où on aurait pu se rendre compte que Auron était déjà mort depuis bien longtemps. Mais comme j'avais jamais... Enfin, comme c'était la première fois que je faisais le jeu, je le savais pas jusqu'à ce que je finisse le jeu, quoi. Et il y a plein de moments où j'aurais pu le savoir, hein, grâce à certains indices, mais bon. T'avais 5 ans, petit bébé. Petit bébé, mon shadow. What the? J'avais 12 ans. J'avais 11-12 ans quand il est sorti. Hein. The farplane was cool, but I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they looked so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make Yuna really consider Seymour's proposal. Je sais plus s'il y avait des trucs à récupérer dans l'au-delà. Toujours check avant les coffres s'il y en a. Il semblerait que non. Bon, on va parler de Chapu là. Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, yeah? Sorry. I know you won't hold it against me. I gave up that game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. Showed up. Traveling with him, I thought maybe you were still alive somewhere, yeah? But then again, here you are on the far plane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about? I gave him your sword. He likes it. Huh? Whoa. He is dead, and I am still alive. Coming here really makes that clear. I should focus more on what I have to do now. Gorika, tu vas bien? What? I'm not even sure what I'm saying. Don't you mean that you should leave Chapu behind? I'm sure he was a great guy, but there'll be others. That's a possibility. How about Waka? What, me? With Waka? Yeah, you two get along great. Getting along isn't enough. Not even close. Oh, sorry. My mistake. You'd do well to remember that. Knowing a bit about women might come in handy someday. Yeah, I'll remember. I won't be forgetting either. Goodbye, Chapu. You always said I looked grumpy. But those were the happiest days of my life. Bon, Chartrain, je connais pas du tout. Hein. Je sais pas ce que c'est. So, Yuna? I've decided. Oh, really? That's good. I remember when I was only 7 years old in Bavel that day.
My father had defeated sin, and the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated sin, that would make everyone happy, wouldn't it? I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jet. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man made me think about him, of course. See, told you. He isn't here because he's not dead. He's sin. That means he's alive, you know. What if my old man really is sin? What would I say to Yuna? Heck, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. C'est joli. What Je viens de voir. makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty. But... wait. No one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there. That's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. It's okay. I think I just... figured something out. What? Why I hate my old man. Tidus, l'enfant jaloux. Petit voyou. See, so I told him what I thought of him right there. What? Really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she all right? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a lovebird dies, the one left behind, it just gives up living so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. C'est triste quand même hein, de se faire délaisser par sa maman. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. Go to him. He'll cry if you don't. Oh, man. I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Lord Jiskel! Oh, Lord Jiskel! He does not belong here. Why? Yuna, send him. Lord Jiskel. He is Lord Jiskel no more. Send him now.
Talk later. We leave now. What was that just now? That really Lord Jiskel? I don't understand how a man like Lord Jiskel can die and not be sent. I would think that he was sent once, but he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Et plus tard, on apprendra la vérité sur pourquoi il était comme ça. Mais voilà. Logiquement, on a tout récupéré dans cette zone. Je dis bien logiquement parce que je n'en suis pas totalement sûre. Et étant quelqu'un de particulièrement fouineuse, qui fouille partout, qui vérifie partout, etc., je pense que j'ai tout vérifié. Meet with Maester Seymour. Yuna, Jiskel is the Guado's problem, not yours. What? So, Lulu, what do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way's fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. T'es trop jeune, Tidus, un jour tu comprendras la vie. Ou pas. Bon. Maintenant qu'on a fait ça... When we leave here, we have to go through the Thunder Plains next, you know? C'est vrai qu'elle déteste cette zone. Pas spécialement envie de dépenser mes sous pour avoir des équipements à demi-tonnerre. Bon. Listen, if Yuna gets married, then What? That again? Yes. If she is to marry, I would want her to marry for love. See? But if Yuna said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. Huh? You're not making much sense. I know. Eh oui, une grande histoire d'amour. We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. For a while there, I was a little worried about what was gonna happen, yeah? Oui, qui marie. Oui, qui marie. Pas ici en tout cas. Ah bah, j'ai trouvé. Guado potions, good. Buy some before leaving. Bon, est-ce qu'on va suivre le conseil de Kimari ou pas? Acheter des potions avant de partir. More than a guada. Oh, pff, ouais, Osef, en vrai. Pas comme si j'en avais réellement besoin, quoi. Coucou. C'est bien tes cours? T'as fait des achats? T'as acheté des trucs pour la bibliothèque?
Y'a pas la cam si tu veux mettre tes trucs, t'inquiète. Care to hear about the far plane? Bon, on va le laisser parler, hein. The far plane's the place where fireflies born from ascending gather. They appear in the shape of people who've died and gone to the far plane. Quite the phenomenon. How I wish I understood it more fully. The Owlbed have a theory, you know. They say the fireflies are just reacting to visitors' thoughts and dreams. But only the dead appear on the far plane. No image of the living has ever been seen. It's a great mystery, but maybe the dead leave a bit of themselves in the hearts of the living. And that little bit borrows the fireflies' power for their paranormal performance. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. Care to hear about the fire? They may be called fireflies, but they aren't really flies, you see. They're those lights you see whenever a fiend dies. The little fellows are responsible for a few fantastic phenomena. Visions of the past, spheres, fiends, these are all the fireflies doing. In fact, fireflies have something to do with aeons too. Je me souviens pas de cette The partie-là. dreams of the faith reach through the spirit of the summoner. And that which is unreal becomes real for all to see. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. Bon, allez, on va passer à la plaine foudroyée. On va au resto à quelle heure, Adrien? Ouais, ça dépend, genre. Comme tu le sens. My, C'est vraiment pas commander des was the pizzas. lady summoner not with you? No, she's at Seymour's place. That's Maester Seymour, or Lord Bon, les gens ont Seymour. préféré quoi? Oh, I'll be careful. Sorry. Que mon chéri That's commande des all right. pizzas ou que mon chéri m'emmène au resto? Oh, Maester Seymour left Guadosalam a short while ago. You serious? I believe he went to the temple in Makalani. Ah, j'ai hâte d'être au temple de Maester Macalania aussi. Seymour is also the high priest of that temple. Whoa, I gotta tell the others. Bon, on va faire un stropole. Alors, stropole. Comment on fait un stropole déjà? Alors. Voilà, je vous laisse voter. Pour ceux qui ne savent pas comment voter, tout ce que vous avez à faire, c'est installer l'extension en bas à droite de l'écran. Et comme ça, vous pourrez voter, vous pourrez gagner des points sur le stream pour participer au futur giveaway. D'ailleurs, il y a un truc que je vais vous faire gagner bientôt, grâce à mon partenaire Logitech, même 2 lots. C'est en cours de discussion, donc bon. Lord Driscoll, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go! Ça aussi, cette scène, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille par rapport à plein d'événements qui vont se produire par la suite. They say Seymour went to Macarena Temple. Makalania Temple. Alright? What I don't get is, why would the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. Yuna, what is it? Oh, nothing. You're a poor liar. It's true, it's nothing. Come on, let's go.